winter is gone, the summer over. The monsoon has set in. The ousted innocent people of Nandigram are yet to get a chance to go back to their homes. Till now, the Trinamool hoodlums are attacking the relief camps with the same brutality. Looting, arson, armed attack on the police personnel is unabated still. Unstopped is the extortion of hard-earned money from the poor hapless villagers. A mother in Nandigram committed suicide out of fear after she failed to pay the fine charged. The shattered people are asking, how could we save our lives here? It was on 3rd January 2007, Wednesday. A meeting was convened at Kalicharanpur Gram Panchayat office in Nandigram Block 1. The ongoing Nirmal Gram Panchayat project was on the agenda. As usual, all were informed of the program well in advance. But, strangely, a vicious rumor was spread that the meeting was on the proposed chemical hub. Within a few hours, the BJP, Congress, Trinamool, Jamaat Ulema-e-Hind, SUC, all of them ganged up. The Panchayat office was ransacked. The CPIM office at Rajaram Chak was burnt down. The police jeep was torched. They attacked the police personnel, started killing innocent people, houses were demolished, looted. Roads, bridges, culverts dug, destroyed and cut off as if with a vengeance. Women were raped and then murdered. How could all these happen in reaction to just one meeting? Was it spontaneous or a deliberate, pre-planned conspiracy? The unrest started on 3rd January last has since been continuing by the rightist gang only by spreading the vicious rumor. The impact of this incident has been spread across the state. The package of distorted facts is being disseminated purposefully all over the country in a concerted manner. It's really an irreparable loss for the people of Nandigram. It is not just the murder, looting, arson. It's now extremely difficult for the people of Nandigram to maintain their livelihood. How does Nandigram fare right now? বহু কষ্টে রয়েছি মানে এই মিছিলে যাইতে হবে না জালে কাটবে ছড়া দেখিবে বন্দুক দেখিবে সাধারণ মানুষ দর্শক মাত্র এখানে সকলেই সিটিয়ে আছে তোমাদের 2000 করে টাকা দিতে হবে কালের মধ্যে হাজির করতে হবে না হলে দেখবে কি মজাটা হয় আমি রাজমিস্ত্রি করি মিস্ত্রি কাজও করতে পারছি না আমাদের খেলাখেলি করতেছে আর ওদিকে কিন্তু বাগানও করি সেই বাগানের শসা রসা এগুলো বিক্রি করতে পারছি না বাগান আমার নষ্ট হয়ে গেছে সর্বস্ব আমরা লুটিয়ে দিয়েছি আমার ঘরে আগুন দিয়েছি আমার যা ছিল 4-5 লাখ টাকার জিনিস সমস্ত কিছু লুট করে নিয়েছে ব্যবসা এখন বাজারে তো লোক আসছে না এখন 10 টাকা ইনকাম করতে পারি না ওরা পঞ্চায়েত অফিসটা ওরা 15 তারিখে পঞ্চায়েত অফিসটাকে একেবারে পুড়িয়ে দিয়েছে ফলে পঞ্চায়েতের যে কাজকর্ম মানে কোনো কাগজপত্রও নাই ওদি কিন্তু আমাদের সবথেকে খারাপ একটা জায়গায় হবে যে নতুন বিপিএল লিস্ট বেরানো পর্যন্ত আমরা কাজ করতে অনেকটা পিছিয়ে যাব পুরনো বিপিএল লিস্ট বা আমরা অনেক সময় গরিবের দিকে তাকিয়ে পুরনো বিপিএল লিস্ট ধরে আমরা কাজ করতে পারতাম সেই যে মানে পুরনো যা যা ছিল আমাদের সবটা শেষ হয়ে গেছে 10-12টা ইটভাটা তো বন্ধ হয়ে গেছে খেজুরি আর নন্দীগ্রাম মিলে সবই তো বন্ধ বলে তাদের কাজ হারিয়েছে তারা আমার স্বামী হাওড়া জেলায় ব্যবসা করতে যায় ওকে পর্যন্ত সালেতে ব্যবসা করতে যেতে দেয়নি শ্রীকান্ত পাইকের পায়ে হাতে ধরে বললাম ও বলে না কিছুতে যেতে দেব না তখন আমাদের বাড়িতে এসে ও
অত্যাচার আমাদের প্রতি অত্যাচার করে। বিরাট এরিয়া, যেটা বিরাট একটা জোন জুড়ে, যে 3-4টে অঞ্চল জুড়ে একটা বিরাট এফেক্টেড এরিয়া তৈরি হয়েছে। সেখানকার ছাত্রছাত্রীরা মানে ভীষণভাবে বিপর্যস্ত। তারা বাড়িতে নেই, বাড়ি ছাড়া তারা মানে পড়াশোনা তো দূরের কথা, তারা বাড়িতেই আসতে পারছে না। যেন পরীক্ষা কি দেবে, তারা নিজেরা বিপন্ন হয়ে পড়েছে, তাদের প্রাণ বিপন্ন হয়ে পড়েছে। ছোটবেলা থেকে এরকম ভাবিও নি কোনোদিন যে এরকম আমার জীবনে আসবে, কোনোদিন যে বাড়ি থেকে বেরোতে পারবো না, এরকম অবস্থায় কলেজ আসতে পারবো না, 3 তারিখ থেকে কলেজ করতে পারবো না, তা আমি কোনোদিনই ভাবিনি। Since January last, a total of 9 CPIM workers were murdered in Nandigram by the Trinamool Congress-led rightist gang. They had burnt down more than 100 buildings, looted nearly 350 houses. A total of 3,921 people were evicted from their own places. বোম ফাটলো একটা 4টার দিকে বোম ফাটতে সন্ত্রাসে সব তো ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। বাড়িতে ঢুকে গেল। ঢুকে যেতেই সব হাজারখানিক লোক এসে বাড়িতে ঢুকে বলল, দরজা ভাঙচুর করে ঢুকে পড়তেই সে বেরিয়ে এলো। বেরিয়ে আসতেই তাকে ধরে নিল। ধরে নেওয়ার ফলে তাকে টানতে কুচিয়ে তাকে কোথায় ফেললো জানি না, আবার গাদার উপরে আগুনে তুলে দিল। তুলে দিতেই আমাদেরকে বলল যে তোমরা বেরো। আর একটা দুধের বাচ্চা ছিল, তাকে পেট্রোল দিয়ে আগুন ঢেলে সব পুড়িয়ে দেবে, আমাদেরকেও মানে পুড়িয়ে দেবে আগুন মানে পেট্রোল ঢেলে। তারপরে আমরা তো বেরোতে চাই না, তারপরে আবার ঘাট ধাক্কা দিয়ে বাইরে ফেলে দিল। ফেলে দেওয়ার পরে আগুন ধরে দেয়, গাদাতে পানবড়ো যে ঘরে সব আগুন দিয়ে দেয়। তারপরে রাস্তায় এসে আবার ছিনতাই করলো। রাস্তায় এসে ছিনতাই করতে আমাদেরকে তাড়িয়ে দিল যে আরও দূর থেকে লোক আসছে, তোমরা পালাও। আমরা চলে এসেছি, প্রাণের ভয়ে চলে এসেছি আমরা। বাড়ি সব জিনিসপত্র তো লুট করে নিয়েছে, আর স্বামীকে খুন করেছে এবং নিঃস্বভাবে আমরা এখন যেখানে আছি। The possibility was there for acquisition of lands for the proposed chemical hub only in 27 mojas out of a total of 99 mojas in Nandigram Block 1. And that too on the basis of the consent of people. But atrocities were let loose, making a panchayat meeting the plea of terror. The leaders of the so-called protest movement says, কত মানুষের বাস্তু ভিটা রয়েছে, ঘর রয়েছে, মন্দির, মসজিদ, মাদ্রাসা, স্কুল রয়েছে, এগুলো কতটা নষ্ট হয়ে যাবে এটা পর্যবেক্ষণ হলো না, মূল্যায়ন হলো না। Is it really so? That is why this protest. কি বললো? ওখানে ঘর বাড়ি চলে যাবে, মন্দির চলে যাবে, মসজিদ চলে যাবে, কবরখানা চলে যাবে। আমরা কি পাগল? মন্দির, মসজিদ, কবরখানা সব নিয়ে নেবো? The so-called Save Land movement, however, is not kept confined to those 27 mojas. What is the fault of the people of Gokulnagar, Ahmedabad to Samsabad, Maheshpur, Tengwa, Paharganj of Khejuri? Lost everything. They have now taken shelter in the relief camps. সুমিতা মণ্ডল একটা 14 বছরের মেয়ে, নবম শ্রেণীতে পড়তো। সেই মেয়েটা কি এমন অপরাধ করেছিল, তাকে গ্রুপ করে ধর্ষণ করে তাকে মেরে ফেলে তাকে গাছে ঝুলে দেওয়া হলো। সেই সব প্রতিবাদ আমরা মেয়েরা, আজ সুমিতা মণ্ডল আমার মেয়ের মতো, আজ মেয়েকে যদি মেরে ফেলে মা সেখানটা প্রতিবাদ করতে পারবে না। সে জায়গায় আমরা প্রতিবাদ করতে গিয়ে আজ আমাদের ঘর ছাড়া, আমাদের মুন্ডু নেবে, আমাদেরকে কাটিয়ে কুচিয়ে ভাসিয়ে দেবে। আমাদের ছেলেপুলেকে পেলে আমার ছেলেপুলেদেরও কুচিয়ে মারবে। আমার এখানে দোকান আছে, এই দোকানটা ভাঙতে টানতে লন্ডি। আপনি একা আছেন? আপনার একা ছিলাম ওই দিন, এখানে যেদিন ভাঙাভাঙি আমি দৌড়িয়ে পালিয়ে গেছিলাম। যারা বামফ্রন্ট করে তারা সবাই শিবিরে আছে, ওদের অত্যাচারে ওরাই রাত্রে বোম ফাটাচ্ছে, ওরাই করছে এবং বলছে যে না এরা শিবির থেকে এসে বোম ফাটিয়ে চলে যাচ্ছে। ওই জমি বাঁচাও কমিটির নামে ওরা
সব আমাদের এলাকার তাড়া করে নিল। আমরা তো সব সিপিএম করি, আমাদেরকে তাড়া করে আনলো। আমরা ভয়ে সব পালিয়ে এলাম। It was on 14th March. The police first made people alert not once, but many a time. But what was happening on the other side? The Trinamool goons pushed the children and women on gunpoint in the front row and took position under their cover to attack on the police force. Let's listen to the pathetic experience of one of these women. আমরা প্রথমে বাড়িতে ছিলাম, বাড়িতে থাকার পরে তারা এসে বলছে মিছিলে বেরোতে হবে। আমরা কিছুদিন কোনোদিন মিছিলে বাড়ি না, তখন মেয়েছেলেরা বাড়িতে বলে জোর বুকে গালাগালি দিয়ে বার করে জোর করে নিয়ে গেছে। নিয়ে যাওয়ার পরে সেখানে যাই যখন দেখি না পুজো হচ্ছে, পুজো হওয়ার পরে সবাই দাঁড়িয়ে আছি, মানে সেইখানে নিয়ে গিয়ে ছাড়িয়ে দিয়ে তারপর দেখে পুজো হচ্ছে। পুজো হওয়ার পর পুজো দেখার পরে কিছুক্ষণ পরে বলছে মেয়ে বেটা ছেলে বাচ্চাদেরকে কেড়ে নিয়ে বলছে আগলি দাঁড় করে দিন, আর মহিলারা সবাই আড়াল, তারপরে বাচ্চাদের পরে দাঁড়িয়ে যান। দাঁড়িয়ে সে পর এরকম সাজিয়ে দিচ্ছে, আমি তো আর কিছু জানি না, এরকম সাজিয়ে দিচ্ছে, দাঁড়িয়ে আছি। তারপর কিছুক্ষণ পরে দেখি না পুলিশের গাড়ি এসে, অনেক পুলিশের গাড়ি এসেছে। আসার পরে পুলিশ মাইকি দিয়ে প্রচার করে বলছে যে মারা ভাইরা বোনেরা সরে যান, আমরা রাস্তা বানতে এসেছি আর আপনাদের ভালোর জন্য। তখন আমাদের সাইড হয়ে যাবো যখন বলি না, আমাদেরকে পিছিয়ে দিচ্ছে না করে, পুলিশ কিচ্ছু বলবে না, মেয়েরা বাচ্চারা যদি আগলি থাকো না তোমাদের কিচ্ছু বলবে না, তোমরা আগলি দাঁড়িয়ে থাকো। পুলিশ যখন বারবার বলবে তোমরা কিচ্ছু পিছিতেই পারবে না, তখন পুলিশ বারবার বলছে। বলার পরে আমরা তবু সাইড হতে যাচ্ছি, তখন আমাকে পাথর ইট তার পাশে রেখেছে, সেগুলো ধরিয়ে দিচ্ছে, বলছে এইগুলো পুলিশ যখন বলবে সরে যেতে পারবা তখন তোমরা ছুড়বে। তখন আমার ছুরিনি, কিন্তু পাশে জানে ছিল তার মহিলারা ছুঁড়েছে, পুলিশের গায়ে লেগেছে। পুলিশ বাঁচাত্তরে তখন কি গ্যাস টাইপের জিনিস ছেড়ে দেওয়ার পরে চোখে, অনেকের চোখে লেগেছে। আমার একটু সাইডে ছিলাম বলে একটু মানে চোখে লাগছে, বা কানা দিয়ে ভিজা জল বোতল দিয়েছিল, সেই জলে ভিজে বাচ্চাদেরকে চোখ মুছেছি, নিজেরা মুছেছি, সেখানে তবু সাইডে মানে বেরোতে পারছি না। তখন পুলিশ গ্যাস ছাড়ার পরে অনেকক্ষণ পরে চোখ টোক ডরার পরে দাঁড়িয়েছিলাম। দাঁড়ানোর পরে তখন পুলিশ আবার ফেয়ার করে, মারা বোনেরা সরে যান, পড়ার পরে সরি না, তখন উপর ফেয়ার করার পরে আমরা তখন সাইড হবো, যখন পিছন থেকে বোমা গুলি আওয়াজ করছে, তখন আমরা পাশ কেটে বাড়ি পালিয়ে এসেছি কোনো রকম সাইড দিয়ে। The Trinamool gang leaders claim hundreds of men, women and children have been killed and dead bodies were taken away by trolleys and trawlers. A number of newspapers, TV channels, even some intellectuals have echoed the same. Let's recall, however, that some of the local Trinamool workers were caught up later in such a trawler, along with some stolen scraps of Burn Standard Company, which is situated in Nandigram. Where are those dead bodies? Thousands of people are missing. Such vicious rumors are spread all over. But where are those people? Shubhendu Adhikari, a Trinamool leader and leader of the so-called Jomi Bachao committee, does not even know the number of missing people. দেখুন, আমি সংখ্যাটা এই মুহূর্তে বলতে পারবো না, বহু মানুষ নিখোঁজ এটুকু বলতে পারবো না, এক্ষুনি বলতে পারবো না। আমাদের গ্রাম ভিত্তিক সমীক্ষা চলছে, প্রতিদিনই সংখ্যাটা বাড়ছে। ওরা সব ছুঁড়িয়ে ফেলে দিচ্ছে, চিরিয়ে সামনে বড় খাল আছে, খালে ফিরে দিচ্ছে, গলা কেটে ফেলে রাখে আর খালি চিড়ে রাখে, ছোট ছোট ছেলে মনকা চিড়ে রাখে খালি, আর বড় বড় লোককে তো গুলিয়ে ব্যাগ শেষ করে রাখে একবারে। আপনি দেখেছেন যে চিড়ে? হ্যাঁ 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 ভাই, সত্যি করে বলছি, সবাইয়ের কম বেশি ছেলে পুলে আছে, সবাইয়ের কম বেশি ছেলে পুলে আছে। কাকে দেখেছেন? কাকে ভাই, আমরা কি সে দেশের সে পাশের লোককে কি চিনি? This area is named 7 নম্বর Jalpai. Women here told us that children were tore apart and killed. But who are those children? Who was tore apart? The story then stopped somehow. অধিকার পাড়া আর গাড়ু পাড়া হচ্ছে একেবারে মোটামুটি মানে যারা ভয়ের আগুনতে কিছুটা এর থেকে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছিল তারাই বেঁচে আছে, আর নচে যারা সামনে ছিল তারা নেই। Let's now visit Odhikari Pada and Garu Pada. All the villagers were killed there, allege Trinamool leaders in Shonachura. But what about Shonachura? Nobody is missing, they admit.
আপনাদের কি কোনো মানে নিখোঁজ আছে এখনো কেউ আছে আপনাদের গ্রামে? আমাদের এরিয়ার পরে এই গোকুল অধিকারী পাড়া কেউ নিখোঁজ। আচ্ছা, অন্য সাইডে আছে। বাচ্চা টাচ্চা সবাই? হ্যাঁ, বাচ্চাও নিখোঁজ আছে। মানে আপনাদের পাড়ায় কেউ? আমাদের পাড়ায় কোনো বাচ্চা না। সোনাচূড়াতে আমরা জানি এটা যে প্রত্যেক বাড়িতে হাহাকার পড়েছে তাদের বাচ্চার নার্সারি স্কুলে পড়ার পর তাদেরকে নিয়ে তাদেরকে সামনে রাখা হয়েছিল আর তাদেরকে একটা ধরে বস্তার মধ্যে ঢুকিয়ে গলা কেটে আউট অফ মার্কেট। Then if you go to Odhikari Para, you will find that none is actually missing there. Khokon Odhikari, a trainee Trinamool boss at Odhikari Para, claims children were killed, their heads slashed in Chonachura. In Jolpai Para, the residents cannot recognize the dead bodies of their own people. People from Odhikari Para and Garupara claim children were actually killed in Shonachura. Shonachura residents say it's not here, but actually in Odhikari Para and Garupara, where none is alive. It's really a strange experience. Rumor of Rare Brand. A ceaseless misinformation campaign has been launched to justify the continuing terror. Not a single mother in Nandigram alleges that her own child is killed or missing. Then why is this rumor being spread? Why this lying day after day? The purpose undoubtedly is to create disturbances in the whole state. What do they want to gain in return? The range of rumor is unbelievable. They claim hundreds of dead bodies were thrown into this canal. The water was turned red. And what happened there? The storyline is striking. The whole water of the canal was siphoned off. Fresh water was pumped into. Why such senseless lies? Who is trying to get mileage at what cost? They allege that one Sri Durgapada Maiti has been missing since the 14th March incident. His name was incorporated even in the list of so-called missing persons Trinamool combination floated. The pro-Trinamool press flashed the concocted story quite prominently. But what the fact is? দুর্গাপদ মাইতি ওই টাকার বিনিময়ে ওই নন্দীগ্রামে মারপিটের জন্য টাকা বিনিময়ে বোম বাঁধতে গেছিল। বোম বাঁধতে গিয়ে ওইখানে মারা গেছে বোম বাস্ট হয়ে। দুর্গাপদ মাইতি ওর বাড়ি হচ্ছে রায়নগর আর ওর সঙ্গে ছিল সীতারাম করণ, দুজনেই ওইখানে বোম বাঁধতে গিয়ে আহত হয়। ওই দুর্গাপদ মাইতি সীতারাম করণ ওরা শুনেছি বোম বাঁধতে গিয়ে আহত হয়েছে। তারপরে পুলিশ খুঁজতে গেছে কিন্তু পুলিশ পায় না ওদের। আমরা শুনেছি মরে গেছে। সেটা কি 14 মার্চের ঘটনার আগে না পরে? না 14 মার্চের আগে, 4 তারিখ। Who will take responsibility of this manipulation of facts? 3 of the Trinamool activists, Bharat Mondol, Sheikh Salim and Bishwajit Maiti, were killed in Nandigram. The Trinamool gang leaders claim CPIM men killed them. But what is the truth behind? Who killed them? Why Sheikh Salim had come to Gokulnagar border from Gor Chakraberia, a place several kilometers away. Shobuj Pradhan, a Congress leader of Nandigram, has conceded that their forces in Gokulnagar failed to recognize Sheikh Salim. They mistook him as a CPIM man. That's why they gunned him down. He died. It is, they claim, a mistake at night due to darkness. See what is happening in Nandigram. They kill their own men and then try to malign the CPIM. Why this rumor mongering? The incident in Nandigram has been continuing quite purposefully. The Chief Minister has made it clear in equivocal terms that the proposed chemical hub would not be set up in Nandigram. নন্দীগ্রামের মানুষ বুঝতে পারেন ভালো, তারা না বুঝতে পারেন আমরা নন্দীগ্রামে যাব না, আমার যাওয়ার কোনো দরকার নেই নন্দীগ্রামে। What is the justification of this so-called movement then? Why these atrocities are unchecked still? They had found a burnt piece of plastic pipe, claimed it as a charred human body, spread rumor afresh, and then they destroyed bridges, burnt down the local CPIM office again. But when
On investigation, the truth revealed they kept mum. The pro-Trinamool intellectuals had stopped singing songs or writing poems. They are attempting to vitiate the whole atmosphere at a time when an initiative has been taken to open the dialogue and restore peace. কোথায় যাব, কোথায় মাথা মারবো? মাথা মারতে হলে তো যা তাল পাতার হোক আর খেজুর পাতার হোক একটা ছাউনি দরকার। ওই কোনো রকমই ছাউনি করেই আমরা এখানে বসে আছি। আবার নতুন করে আবার জীবনযাপন শুরু করেছি। আমরা ওরা যে মুহূর্তে কখন যে কোন মুহূর্তে আবার এসে আমাদের পুরো ঝাঁপ দেবে তার কোনো ঠিক ঠিকানা নেই। যখন শান্তি প্রক্রিয়া চলছে তখন এ ধরনের ঘটনা যারাই ঘটাক না কেন শান্তি প্রক্রিয়া তাকে মাঝপথে থমকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া আর ঘর ছাড়া মানুষকে আবার দ্বিতীয়বার ঘর ছাড়া করা এটা মোটেই ঠিক না। এতে শান্তি প্রক্রিয়া কখনো সফল হয় না। The husband of this lady has taken shelter in a temporary relief camp. She is staying in their own house along with her two sons. Her elder son has been forced to join the Trinamool gang. Now, the Jomi Bachao committee hoodlums are looting fishes from a pond. ওই যে বলছি আমার পুকুরগুলো লুট করে নিচ্ছে ওই ওরা ওই আমাদের যারা হচ্ছে পাড়ায় যারা ডিউটি দিচ্ছে ওরাই জ্বালিয়ে নিচ্ছে রাত্রে আবার দিবসের যে মাছ ধরছে পুকুরে। আমার মা যে এক্ষুনি পুকুরে মাছ ধরেছে ওরা খাওয়ার জন্য মাছ নিয়েছে হ্যাঁ এই জন্য চিৎকার করেছে আমার মা। কে মাছ নিয়েছে? জমি বাঁচাও কমিটি। For this, the lady has protested against such unbearable extortion. For this, she had to leave her home, ultimately to find a place in a camp. The innocent, peace-loving villagers in Nandigram now have no option. Either bow your head to Trinamool goons or leave your village or pay the fine of any amount they charge. She is Shumita Jana. It was on 22nd May. The Trinamool gang leaders threatened her. They charged fines amounting to the tune of rupees 25,000. Otherwise, her son would be kidnapped. Shumita was staying in their own house along with a child. Her husband had already been evicted. Wherefrom she could collect money to pay? Shocked and perturbed, Shumita killed herself. Shumita committed suicide to escape fine. But this mother is wandering from one place to another. She lost her family members. Kicked out of her own house by the Trinamool people, all of them mothers of Nandigram. Helpless, homeless, under the open sky, the crisis is deepening for the mothers of Nandigram. এখনো অবধি দেখছেন তো এখনো অবধি ওরা অশান্তিভাবে কিরকম রাস্তা ঘাট ব্রিজ এখনো অবধি কাটছে তাহলে ওরা কি চাইছে? Let this anarchy, bloodshed, atrocities stop. The common man and women, the people of Nandigram want peace. So many people cannot be compelled to live under constant threat just for the gain of a particular party or a group. Let the Lie campaign unmask. Bring back peace in Nandigram.